It's a bit personal, it's a bit emotional, but I'm not going to get emotional. Hi guys, hi, how are you doing? I hope that you're doing great. I hope that you're doing fantastic. I hope that you're doing amazing. Welcome back to this amazing, beautiful, awesome channel. It's the Smart K Family channel. Karibuni sana. If you're new here, kindly don't forget to subscribe, and if you're a returning subscriber, asante sana. Thank you so much for the support. We are so very much humbled. Thank you so much. Right now we are at 600 and what? By the time I was shooting this, we were at 630. Yes, Juni niliacha 29 usiku, asubuhi nikamkia ingine moja. So thank you so much. We appreciate you so very much, and God bless you so very much. So I'm here being on a Friday alone. I'm sipping my green smoothie. By the way, I'm on a detox. Praise God. I'm on a detox. This is my 4th day. I'm on a 10 days detox. This is my 4th day. Now eating just smoothies pekee. Nakasnaka hapa na pale. And naomba tu Mungu nimalizie nikiwa strong, because it is not for the faint-hearted. I've never done this before. I've never detoxed before, so I can feel the pressure. It's getting worse. But all in all, since ni kitu yenye natamani, and I feel like my body needs a little bit of changes hapa na pale, I've decided to start a detox. And as you can see, I have my ini yangu. Msiseme ni ya babes alitoa nikafua, hapana. Ni vile hiyo siku alivaa yake alivaa yake, na mimi sasa nikabaki hivyo juu I was cooking and all that. So let's get into today's topic being on a Friday. And I told you, like, Fridays are my best days, because I feel like whenever we talk on Fridays, whenever we have sit downs on Friday, we tend to change someone. Like, we tend to change someone's life, change someone's mentality, encourage someone. And that is why mimi sitakangi heri to miss video Monday na Wednesday, but on Fridays to see miss. So today I'm feeling kinda I don't know how I'm feeling, because I know today's topic is a bit tense, it's a bit personal, it's a bit emotional, but I'm not going to get emotional, that one I promise you, because I know that I have healed, and I know that the future is great, you know. And the video has a disclaimer. I need to put a disclaimer. Sitasema 18+. I need to put a disclaimer on why I'm sharing this video. Because this is something that I've been tending to share, and it's something that I've said I'll share one day, even if I don't have a YouTube channel, even if when that time that I'll get a platform, nita share this story, because I feel like most people, a lot of people are wako kwa hiyo closet. They are in a closet whereby they have gone through whatever I went through, and they face the consequences, but they are not able to talk it out. They don't have that courage. Maybe they have not healed. Maybe some have healed. Maybe some healed na wakafanya vitu zingine. Unajua, most of the time tunaonanga watu wakifanya vitu, and we don't know chenye kinafanya hao watu wafanye hizo vitu zenye wanafanya. To us as a society, we are judging those people, but we don't know the story behind whatever they are doing or whatever they have done before. So I feel like I'm not against judgment. If you want to judge me, that's okay. And I just want to encourage someone. I'm not here for sympathy. I'm not here for, like, how should I put it, for attention or anything, because this let me tell you something that you have never known. The reason why I started a YouTube channel, unajua wenye wanajua ile YouTube channel ya kitambo tulianzia na jina yangu, tukaichange kwa sijui nani, we changed that channel like mara 3 mara 4. And when I was starting that channel, niliambia, and I even told my husband, Junior alikuwa ananiklinia na niambia, you should start a channel. Nikamwambia hapana, you know, sitaki kuanzia channel like channel zingine whereby you just do things just for the sake of doing. Me, I would like mine equal like people are learning from whatever we are posting. You see, na ndio hata nikamleta kwa picha, nikamwambia hapana, juu nafanya videos nikiwa peke yangu, I think pia wewe unafaa ukuje into the picture, and at least tuweze whatever. So I was saying
this YouTube channel behind it ni story yangu, because I felt like hapa ndipo I never had anywhere any other place ya kupeana story yangu, but I felt like hapa it's a good platform. Hata nikiwa pengine hata now 100 followers ama 500 followers, then God tunaenda increase, at least I know out of those 100 followers kuna mtu nitapatia story yangu na aku encouraged, si ndio? And without further, nimewaanza, kuna mtu aliniambia mimi ni wa Muratha, nimeanza na hata jongelea chenye kimetuleta leo, and I'm feeling energetic and I'm feeling happy. So back in 2009, now this is where my story begins, because after this incident that happened to me, that is where now my story begins. Hiyo ingine ya nikiwa primary na huko rudi nikiwa mtoto, hiyo na hiyo, it's not that big story hivyo, but it has its own memories and all that. But now here I feel like this is where now hii ndio determine sasa what I am, what I was and what I am right now. So back in 2009 I finished my first class 8. Nasema my first class 8 juu nilifanya tena ingine baadaye, I'll tell you another time. So I finished my class 8 back in 2009. Nilikuwa nasomea shule inaitwa Kamango Primary School. It was a polling station. And I feel like mi sikuwa serious na masomo, and being raised by my grandma. My grandma alikuwa mkali kwa hizi vitu zingine zote, but masomo, unajua shosho atajua kama ulifanya homework, hata just sijui nini. Alafu I felt I had a lot in my mind yenye sikuwa najua, so I never concentrated on my exam. So I didn't pass well. Now on not passing well, we had sijui ni disagreements na hapa na pale na kule, na mimi mnanijua mimi nayo na hii kichwa yangu sipendangi kuona mtu hata iwe nani ama nani ananibeba. So what I did, I ran away from home. Now 2010, running away from home, sasa nikaenda kwa streets tu, nikatoka tu nikaanza kumzururo, nikafanya nyumba ya kwanza kazi which was karibu na sasa kwetu, but I think nilifanya mwezi moja, I think na nusu, but it didn't turn out well. Unajua mi hii kujifanya ati sipendi kubeba ufala imenicost vitu, but at least I'm proud. So now nikakuwa bila kazi, and I roamed for like 3 to 4 months, and nikaona hey, now this is not pleasant. Hey, hii maisha hata sijazoea, mimi sijazoea kulala nje, sijazoea kutokula, sijazoea. And kuna kabeshte tulikuwa tumeshikana nako, but ako kabeshte kalikuwa chap. Mimi nikilelewa niwapatie kidogo, sisi ni wale watu wa kufungiwa. Unaona wale shushu yetu walikuwa very strict. Hakuna kwenda kwa me. I never played kalongolongo ati na my neighbors and I never played kalongolongo. I never participated in church activities. Vile mtu anaparticipating hadi kwa Sunday school and all that. I never. My grandmother was very protective. Now to me, sasa ndio naonanga alikuanga protective, but to me hiyo time ilikuwa kufungiwa. So unaona kale kama mwenye unapata tu kutoka unaanzanga kukua tu. So tulikuwa hapa. So ako kadem kako kalikuwa kachap. Tulikuwa tu venye tu mnaweza toka ushikane na company tu yenye haijielewi. Plus wao walikuwa mapunk kiasi. So yeye hakuwa kitu analaki. Yeye ilikuwa tu inaitwa kukua tu rebellious tu hivyo. So tukashikana nako, and the girl now nikamwambia hey, now mimi maisha kulala nje and all that mimi sijazoea. Hebu tell me what we should do ama what I should do. Then she gave me an idea. Mimi sasa niko naive. I was 13 years old by then. I was turning 14. Akaniambia let's do this. Wewe twende Kikuyu, tutafute nyumba, tutafute kazi ya nyumba. And I was like how? Akaniambia no, I'm going to show you. Tutaenda tukigonga kila nyumba. Yani that's how akili zetu. Pia yeye alikuwa tu age mate yangu. I think she was 14. And that's what we did. Sisi hao tukachukuana Kikuyu. Hiyo time stage ilikuwa na huku chini, haiko imepandishwa na huku. Tukaenda Kikuyu. And that's what sasa kutoka saa 4 hadi kitu saa 9 tulikuwa tunazurura na hizo sasa side za Kid Farmer kona huko. Unajua time sasa ndio Kid Farmer kwa ilikuwa inaendelea sasa kugrow. So tuliona that's the best place juu kuna mapunk na manyumba marefu and all that.
tukagonga, wengine wanatutusi, wengine wengine wanatuambia hatuna. Some were polite. Kuna hata place tulienda tukapewa chai na water, maji na machungwa, and we were good to go. Now tukiwa karibu ku give up, nikamwambia tuingie hii ploti ya mwisho, tusipopata sasa tujue sasa tujapata, sasa turudi, mimi nijue vile nitasukumana. Haya, mimi huyo sisi hawa tukaingia, tukanock mlango ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Sasa tukanock, tukapata na kadem kama mwanamke kanakaa kadem deme, kakatufungulia. Ndio wale like, sasa tunatafuta kazi ya nyumba. Now thank God, imagine kanituambia, what, nani anatafuta kazi ya nyumba, ni wewe ama ni wewe? Sasa tukasema nimekaniambia, guy, hebu karibuni. Imagine hata nilikuwa na msichana akaenda jana. In fact mamangu ametoka hapa saa hii, ndio nimwambia na nitafutie msichana na huko ushago juu nashindwa nitafanya nini. Sisi tukaingia, na hivyo ndio nilipata kazi. Unajua alafu kitambo si kama saa hii. Saa hii kumekuwa na insecurity. That time alafu hiyo time hata kulipwa, unalipwa dhao 2, unalipwa dhao na 500. So it wasn't hard that huna ID or anything. In fact she didn't ask for ID. And let me tell you, hizo nyumba hiyo for those 2 years yenye nilifanya kazi ya nyumba, hakuna place hata moja niliitishwa ID. Juu back then insecurity haikuwa that much. So mimi tukapewa chai na tukapewa ndoma, na nikaambiwa nimepewa kazi nitalipwa 1000. Juu alikuwa amesema 900. Nikamwambia huwezi ongezea hapo kamia? Akaniambia 1000. Alikuwa msichana mzuri. Alikuwa namuita msichana juu alikuwa kabodi kadogo. And now ikafika sasa 5, best friend yangu akaenda. Alikuwa best friend bike, alikuwa bestie chubui. So best yangu akaenda, na sasa tukapaki, na sasa na msichana nikuonyeshwa kazi, nyumba and all that. Now this lady walikuwa na watoto wawili. I think one was alikuwa PP whatever nursery, huyo mwingine alikuwa class 2. Ako kakubwa ndio nakumbuka kalikuwa class 2, kingine kalikuwa lower, sijui ni PP1 ama PP2 ama unajua hizo mavitu zinachanganyanga mtu. Then the lady was a nurse, alikuwa nurse. So alikuwa anaenda shift usiku na mchana. In fact hiyo wiki alikuwa usiku. Sasa venye msichana na yeye alipotea, ikabidi ameacha kazi juu azina ameomba off for some few days, ndio kwa amepata msichana. So mimi kuonyeshwa kazi jioni, tukaenda shule, tukaendea watoto, ndio sasa nionyeshe place shule iko. Ilikuwa tu hapo, I don't remember that school. Ilikuwa nyumba ya Green Gardens. Ilikuwa nyuma hapo ya Green Gardens. Na najaribingi kuchungulia siku hizi nikienda hizo sites. Hiyo place inanipeanga memory sana. Tukaendea watoto na nikakuja. So guys, Kenya Power alikuwa amefanya ile kitu for about 10 minutes. I was like, God, you don't want me to share this. Hadi nimemaliza smoothie yangu. But all in all we continue. So where were we? So I was introduced kwa kazi, tukaendea watoto, nikakuja nikapika sapa, na sasa kitu kama saa 3, saa 4 hivyo na saa 3 hivyo na nusu, the man of the house came. And obviously you know, kukiwa na mgeni kwenu, hata wewe ukileta mgeni, you must, if you are a woman ama if you are a wife, you must introduce the person to the man of the house. Bwana asishindwe ni nani huyo anapita huku hivi na mjaniambia. You see, so I was introduced, and the man said, karibu, na huku tunapenda usafi. That's all. And now for your information, that was the first time kumsikia akiongea, definitely the first time. And all throughout hadi nitoke huko, sasa aliongea sasa tena the day before nitoke huko. All throughout hapo anaongea. He was that firm man. No. Kusema hapa na pale, mimi I didn't hear him talk kwanza, hata to me ama to the kids, maybe on Sundays pale hapa na kule. Na unaona ni mtu alikuwa anaenda kazi from Sunday to Sunday. So mimi kazi nayo ikashika. Unajua sasa amepata mtu wa kazi, the next day akarudi job. Sasa akarudi shift ya usiku, ndio amalizie shift ya usiku. Plus hiyo time huko kulikuwa na insecurity. Unajua sasa ndio kulikuwa kuna grow, so we used to have kila mtu funguo yake. Nyumba kila time ilikuwa inakaa imefungwa. Watoto watoke shule wakuje mcheze na wao hapo nje dakika 2-3, wafanye homework, kurudi kwa nyumba ufunge. So I had my key, the lady of the house had the key,
and the man had the key, and another cousin of the lady, kuna jamaa mwingine alikuwa chali, I think alikuwa sijui anasoma sijui anafanya nini, pia alikuwa anakuja hapa kule, pia alikuwa anafungua. At times he would even come spend the night there. So mi maisha ikasonga, me am that hard working girl. Okay, si ati najisifu mimi, alafu mimi ni ule wa watu chap. You see? Sahi nafanya hivi nimemaliza. So the lady loved my work. Hadi akaniongezea 200 juu. Akaniambia, "Hey, nimependa kazi yako. So nitakuwa nakulipa 1200 and I was happy." Now, niliwaambia mimi venye nilikuwa natafuta hii kazi, mimi sikuwa natafuta ati for anything else. Two purposes. Nipate place ya kulala na nipate chakula. Najua mko like yes. Sasa alafu kwa hiyo wakili wa mtoto plus mimi sikuwa ile exposed sana. Si hata sikuwa nafikiria ati juu sikupita sasa nitafute pesa za kufanya course, ama mimi I was like nimepata place ya kukula na place ya kulala, then I am good to go. So wiki ya night shift ikaisha, tukarudi wiki ya day shift, na sasa wiki ya because I stayed there like 2.5 weeks ndio kwa nilika. So tukarudi shift sasa ya usiku tena. Nimempata akiwa usiku, the next week akaenda mchana, na hiyo ingine akaenda usiku. And she was a very charming lady. Alikuwa of all the bosses that I have had, over 20 bosses, she was the best. She was the best. Loving, caring, she felt like a sister. Yani I just loved. And the kids were very, oh God, the kids were sweet. Hao ndio walifanya. Unaona sasa mimi sijagrow na watoto or anything. Hao ndio walifanya nipende. Mimi hadi wale napenda watoto. I love kids, by the way, if you don't know. I love kids. And it's because of those 2 kids. Hao ndio walifanya nipende watoto sana. So tumerudi wiki ya usiku. Now this is where the devil is going to come in. Without further much ado, najua ninapeana story mingi za vile I'm hard working and all that, and you are eager to know what happened. So now on this fateful day, kama composition, on this fateful day niliamka tu kama kawaida, nikafanya choo zangu. Since now the lady alikuwa usiku, so nilikuwa naamka 5:30 ndio nitayarishe kila kitu, breakfast nini ifike 6:50 ama 6:40 hapo niite watoto juu by 7:30 wanafaa kuwa class, na yeye bwana by saa 2 alikuwa anafaa kuwa ametoka. So you have to prepare the breakfast, unakula fresh. I prepared everything, na bwana akatoka, nikapeleka watoto shule. I came huko, kulikuwa kuna suguriwa each and every day. Unakumbuka bwana aliniambia nini? Karibu na huku tunapenda usafi. Yani that house, it was a 2-bedroom house. It was sparkling clean. The walls were white. Ni zile walls unasugua na steel wool. You know? Every chore lazima inabrashwa kila siku. The house unatoa viti every day. You see? So mimi nikafanya kazi. Nilikuwa pia nafua each and every day juu mimi kufua hizi bulk nguo sipendi kukuchoka sana. So that was my preference. Nifue kila siku hadi juu ya uniforms and all that. And jioni kafika 3, nilikuwa naendea watoto 3. Mimi hiyo nikafunga nyumba na nikaendea watoto. And I came back, prepared dinner, watoto wakakula, wakafanya homework, wakashower. They used to shower in the evening at night. Walikuwa wanakuja wanacheza kidogo, wafanye homework, wakule. By 7:30 wakienda sana, saa 2 wakuwa wamelala. By 7:30 wakuwa wamelala. Juu unajua toddlers, ndio toddlers. Ukiwa na mtoto unajua hiyo age wako papa shule, wako wamechoka, so leo lazima walale mapema ndio asubuhi waweze kuamka. Na yeye mzee alikuwa anaingia 9:30 to 10. Hiyo ndio ilikuwa time yake. So mimi I knew. So what used to happen, mimi ni watoto wakienda kulala, mimi ni huyo. Nilianza kupenda kuosha vyombo nikiwa yani hiyo time ndio nililearn. Wacha niseme ni hiyo time nililearn kuacha kitchen ikiwa safi. Unaona, sasa naosha vyombo, na tidy up kitchen, natoa dustbin. Sasa at least then mimi naenda kulala. Unajua sasa ukiwa umetoka ushago, ukioga mchana umeoga, you are good to go. Hata zile nguo utavaa, utaenda ulale nazo. So that day, alafu what I used to do, nikipika, tuseme sasa nimepika mapema. Sasa ikifika kitu saa 2:30, sasa time yenye naenda kulala, nilikuwa na warm chakula kwa microwave. Unaona sasa nilipika mapema. Tuseme pengine nilipika 5. Obviously food itakuwa imepoa.
So nilikuwa na warm naiweka kwa hot pot, alafu naweka sitting, nachemsha maji, namwekea, alikuwa anapenda warm water, namwekea kwa kajag, kalikuwa hapo ka glass, hadi nakakumbuka kalikuwa ka glass, natuma ua namwekea na glass hapo. Me I go to sleep because sasa utangoja mtu hadi saa 4:30 plus you're not even the wife. Sasa utangoja aje mtu saa 4? But when the wife was there, I never used to do that. Wife akiwa yani sasa alikuwa anamngojea hadi akuje sasa 10:30. Unajua akuje saa 10, you must what am I saying, akuje saa 3:30 hadi huko saa, but hakuwa anapitisha 10. You know, as a wife you have to be submissive, hadi hakuwa anakula hadi mzee akuje. You see? So back to the story. So that day mimi nimemaliza kuosha vyombo, I'm tidying up na kamob sasa kitchen, ndio nitoe dustbin and all that. Nikasikia mlango and I was like, nani amekuja? So in my mind I was like, ni kazi. Unajua kuzoea alikuwa anakuja anytime. By the way huko kulikuwa tu ni kama kwa unaweza kaa mchana umuone, usiku umuone. So me in my mind I was like, hayu mzee akuja aje, wewe kuja hiyo time nikiwa huko. So in my mind I was like, huyu ni kazini yake amekuja. But sasa akafungua na akaingia. Now to my surprise he said, mambo. Mimi nikasema fit sana. Hiyo time tulikuwa tunasalimika hivyo. Mimi mambo poa nimejulia huko. Ushago ilikuwa mambo fit sana. So he told me mambo and I was like fit sana, and my mind was like, leo kutanyesha, mzee ameniongelesha. Hadi asubuhi tulikuwa tunapitana tu hivi kama ma strangers huko. Plus sasa hakuna kitu namuitisha. So mtaongelea wapi? Akuje asalimia watoto and that's it. Na si kila time. Pengine sasa nikipeleka watoto yeye ndio anaamka aoge. And me nikamaliza kuosha, nikatoa dustbin, nikarudi na nikafunga mlango, and nikafunga mlango ya kitchen and off. Mimi I went to sleep. Now ukitoka kitchen hapo kanyimba kalikuwa funny. Ilikuwa mlango then ka corridor, hapo kwa ka corridor ndio kuna mlango ya kitchen, then uende kidogo kuna mlango ya sitting room, then upite hivi ka corridor, alafu sasa kuna bedroom. Sasa tulikuwa tumefisiana ma bedrooms hivi. So now me I'm going to sleep definitely kama vile nimezoea. Nikasikia amenita Njeri. Kitambo nilikuwa naitwa Njeri. Kate imekuja juzi. Ushago alikuwa ananijua kama Njeri. Akaniita Njeri, plus I was introduced to him as Njeri. Mimi hata sikuitika, nikaenda because I'm surprised. I'm like, mzee leo shida yake ni gani? Akaniambia fanya hivi, leo nasikia niko na kahoma, nichemshie maji nikunywe ikiwa moto. Nasikia ni kama nashikwa na homa. Mimi huyo nikaenda nikachemsha maji na sufuria, kwanza nilichemsha na sufuria na nikamletea. Nikienda kutoka he was like, hapana, ngojea kidogo nimalize na hizi sahani. Juu niliona tunaziacha hapa na kuna tumende tunakuja huku. Unajua sipendi tu uchafu hapa. So ngojea juu hata namalizia, in fact alikuwa anamalizia food. Juu hata namalizia food, uondoe sahani at least uende uzioshe tuone kama hizi mende zitatoroka. Get that point? And I was like, na ni kweli mzee anapenda usafi. So me I sat there, walikuwa wamenipea kasimu kama Motorola, tule tumotorola twa kitambo. So mimi niko hapo nina scroll tu vitu hakuna, plus ilikuwa tuna namba 2 yake na the lady of the house. I didn't have any other person's number because I didn't even have, even that a friend of mine didn't have a phone by then. So numbers zilikuwa tu 2, just in case of emergency. So I'm there scrolling hivyo na kafinya ting akamaliza food. Mimi nikachukua sahani na nikaenda nikapeleka kitchen. Then sasa mimi I went to sleep. Now on hiyo bedroom yenye nilikuwa nalala ilikuwa niliwaambia ni 2 bedroom. So what they did, I think ni juu ya privacy or anything, mimi sikushinda nimefikiria, walikuwa wamegawanya na plywood. Inaitwa plywood. Walikuwa wamegawanya na plywood. Sasa side ya wardrobe and all that ilikuwa side ya watoto. Na sasa mimi side yangu ilikuwa tu ka small space tu kenye kamepimana tu na mlango hivyo, kametoshea tu kitanda na place nilikuwa naweka kapapa kangu kanguo. You see? Plus now hiyo side ya watoto walikuwa wamekata ako ka plywood hivyo, place yenye tu unapita hivi. Una clean una whatever una bend ndio uingie ka space tu kadogo. So me I went to sleep.
Mimi I'm not a heavy sleeper. Mimi up until today, hata nikiwa nimelala, nikuwe nimechoka aje ama nikuwe nina usingizi aje, mimi lazima nitasikia everything that happened. Hata ikuwe kating, lazima nitasikia. I don't know if it's because of sleeping in the streets and all that. Mimi nilikuanga very, hadi wa leo nakuanga very attentive. Mimi ni wale watu, nikiwa tu usingizi utaniambia, nitakwambia hey, na by the way jana hata kubeba kusikonza. My husband is a heavy sleeper, so yeye anapitangwa tu na mambo. So mimi usiku wa manane nikiwa nimelala. Alafu another thing that we used to do, hatukuwa tunafunga mlango like atina kanini, tulikuwa tunafunga tu nairudisha because aka katotoka kanini, aka katotoka kubwa kalikuwa kanaenda choo usiku, hakuwa anafunga. Mwingine tulikuwa tunafunga diaper juu bado hakuwa ameacha kujisusulia. So now it was a hassle yeye kuamka kufungua ama kukuja kunisumbua. So the mom told me wewe hata usifunge na funguo, but the funguo was there. Akaniambia usifunge na funguo. Mtoto akisikia kususu yeye anatoka. Kalikuwa katoto kazuri yeye anatoka tu anaenda anasusu alafu anarudi. And that's what she used to do. Akisikia kususu siku yeye anatoka anaenda. Hata ninakachungulia tu, hata akata nisumbua alafu kanaenda kanarudi. Kanalala. So now usiku, I don't know ilikuwa saa ngapi juu, I think kulikuwa usiku sana. Because kulikuwa kumenyamaza nikasikia mlango. Sasa mlango imefunguliwa juu, utasikia tu hiyo kanini whatever ikifunguliwa. And I was like, hey, huyo ni msichana ameenda choo. Haya, tena kidogo, unajua nilikuwa ni kama tu like 3 steps alafu fikia kwa bed yangu. Alafu nilikuwa na neti. Hiyo place kulikuanga na mosquito, so I had a net. Kidogo hivi nasikia net ni kama imevurutika. Now unajua bado nimekaa hivi. Unajua sasa ulikuwa umelala but unasikia everything that is happening. Now in my mind I'm like, guy, kwani leo fulani amefeel tu akuje, unajua amekuwa na nightmare. Unajua watoto wa matajiri, nightmares, and she has never done that before. So mimi kwa akili yangu ndivyo iliniambia, pengine amesema akuje tulale naye, ama pengine kanaumwa kamesema kakuje kaniambie. Juu obviously akazienda kuamsha baba yake. So mimi tena nikasikia kaneti kametolewa, alafu nikasikia mtu amekalia. I was like, hapana wewe. Sasa nikainuka hivi. Nikainua kichwa hivi. Kuinua kichwa naona mzee hapo. And I'm like, So in my mind nayo kaniambia, pengine huyu amelemewa na homa, amekuja kuniambia niende nimchemshie maji. Juu unajua alikuwa ameniambia anasikia sore throat. And I was like, baba fulani naweza kusaidia aje? And he was like, kwanza nilimuuliza, baba fulani unaweza kusaidia aje? Ni maji unataka? Because that's what it in my nini. Akaniambia hapana, si maji, nataka tuongee. Like ako kasauti kadogo. So me I was like, unataka tuongee nini? So mimi nikaketi chini. Venye tu sasa venye nimelala nimeketi chini alafu unajua watu wa ushago. So yote hujui night dress, haujui nini. So mimi vile nilishinda mchana na kile kishit venye sasa nilikuwa nafua, nikimaliza kufua kuosha nyumba na nini naoga. Sasa nakaa hivyo until the next day ndio nitaoga tena. So mimi bado t-shirt plus nilikuwa napenda short. Nilikuwa na short moja. Hiyo ni short moja tu nilikuwa naipenda. Mimi napenda short until today, mimi napenda short. So ilikuwa tu short tu hivi kimezeeka. Hiyo nilikuwa nimevaa hiyo siku. It wasn't that bad but ilikuwa imezeeka. So that's what I had. So I wasn't even ashamed. Unaona kuna ile nguo Yesu umevaa unaweza jishikilia. So mimi niliketi sasa blanketi penye ilifika ndivyo tu penye ilifika, but I was covered. And I was like, unataka tuongee nini? Now instead of talking, sasa ndio huyo anaanza kunikaribia. And I was like, ni nini? And was like, shh. So mimi nikaona huyu mtu hayuko clear. So what I did, mimi nilitoka kwa bed. Nikatoka kwa bed, sasa how am I going to translate it? Juu sasa unaona amekalia tu hivi bed penye tu karibu na edge, so mimi nimekaa. Unaona? So vile ameniambia mimi nikatoka kwa bed, nikampita hivi, nikatoka kwa mlango. I don't know what I was thinking at that particular moment. So mimi nikatoka kwa mlango. Kwa akili yangu sasa mimi naenda sitting. Kumbe mzee na yeye amenifuata nyumba. It wasn't that atika distance kubwa. Ni kama steps kama 5-6 hivi ufike kwa whatever, kwa sitting room. I don't even know what I was doing in the sitting room.
So mimi kufika kwa sitting hiyo nyumba, everything ada mlango, ni zile nyumba zenye zinakuanga na mlango everywhere. I'm sort of breath. So nilishika tu knob ya sitting room. Sasa nifungue ndo niingie, ndio I don't even know what I was thinking. Sijui nilikuwa niingie chenye niambilie huko, ama nilikuwa niingie nifunge mlango. I can't tell you what I was thinking at that particular time. So kwenda kuingia hivi, mzee naye alidaivia miguu. You see? Alafu he wasn't that tall, hakuwa mfupi, alikuwa hapo katikati, hakuwa na nguvu sana, but si wale maweida tunaweza sema ati ni maweida, na si wale wakonde tunaweza sema ni wakonde. So alidaivia mguu. Sasa mimi nikiwa nimeshika tu hivi knob, nilirudi tu nayo hivi cause sasa unaona amenivurutanisha huku, nikarudi na kanob nikakaachilia cause alinivurutanisha na nguvu kuu. Sasa alikuwa ananivuruta na huku, I'm clinging like this. Ni kama unaona venye tunabebanga gunia waru hivyo. So yeye ananivurutanisha na huku sasa kwenye tumetoka. Niliwaambia mlango zetu zilikuwa zinafuatana. So badala ya kuingia na huku kwetu, na alafu kulikuwa mlango ya choo, alafu yetu, alafu yao this side. You see? So badala ya kuingia na huku yali sasa alivuruta miguu yangu. Sasa unaona amenishikanisha miguu. Now I'm like ile mna struggle unaona sasa nimelala inaitwa kifundifundi ni juu chini. Sasa you are struggling ni kama kanyoka hivi kana struggle. So yeye ananivurutanisha kwa bedroom yao na miguu. So vile miguu sasa imeshaingia na mwili umeshaingia, sasa nimebakia tu hapa. I was like, hey dear Lord, no, this is not happening. I'm like, sasa what is not happening right now? Me in my mind I'm like, pengine huyo mzee anataka kunichapa. Me I've never heard of, I don't even know what I was thinking. Mimi naweza sema at that particular time I wasn't thinking. Wacheni tu niwaambie ukweli. So vile mwili imeshaingia everything, sasa nimebakia mikono. What I did sasa nilishikilia zinaitwa flames za mlango Bado niko hivi, bado niko chini, nimelalisha chini. So yeye ako na miguu na huko na kimwili na huko, na mimi sasa nikashikilia hizo whatever, hizo flames za mlango. And we struggled. I remember we struggled there for like about 5 minutes. Sasa hadi ninageuka akienda kunivuruta, narudi nashikilia hizo flames za mlango. In my mind I'm like, I want to scream, but again I'm like, sasa na scream watoto waamke wakuje waone scenario yenye iko. Yaani unajua vile zile vitu zina running kwa mind ya mtu. So we struggled for like about some seconds ama minutes, I can't even remember. Plus hey, tulisema atuli. We said we are not crying. Hey. And maybe the only thing that I know, nilisema, if anything is going to happen, it's not going to happen in that matrimonial bed of yours. With the respect that I have for that woman, so mimi nilikatalia tu kwa hiyo mlango. Nakumbuka hiyo mlango ndio ilikuwa defense system yangu, cause each and every time alikuwa ananizidi nguvu, nilikuwa nashikilia kwa hizo flames. I was like, hapa sitoki. Hizo flames ndizo zilikuwa nguvu zangu. Hey, Kate, you are healed. So whatever happened, and I feel I normally say, and I normally feel like the worst part, it's not even when the act is going on, it's like after the act. That is where like now the hitting, the reality hits, cause
I feel like these people, if someone have taken advantage of you, should be at least a bit I can say that I'm not crying. What is happening? I feel like you're supposed to be remorseful, a bit remorseful, eh? Because me, I remember the guy, after everything, the guy stood up and he dressed up and he was like, amka uende ufanye chenye unataka kufanya. Amka ufanye chenye utafanya. And I stayed there like, I don't know how many minutes, because I was feeling numb and confused. And I stayed there like for 5 minutes nikiwa tu nimelala hivyo. The guy ashaingia kwa bed. Aliingia kwa bed akalala, and I was there lying helpless. Nakumbuka sikuwa na nguvu hadi kidogo. In fact, venye nilienda kuingia kwa room, I crawled. Hata siku crawl. Unaona venye tu kujivuruta, because I turned and I vurutad myself. You have never experienced such a thing. You have never experienced violation. Me, I've never seen violation all through iyo time yote. You remember my grandmother was a single whatever. So sikuiona violation ya anything. Yeah. And now here we are. So I crawled, nikafika hadi kwa bed. And now the funny part or the worst part was after nimeingia nikakaa like dakika moja, mtoto naye alitoka akaenda choo. And I was like, maybe the girl was hearing the commotions and she didn't know what to do. You see? Because kalitoka kakaenda kwa choo alafu kakarudi, and I was like, maybe this child alisikia whatever was happening and she didn't, maybe alisikia hizo fujo za hapa na kule and she didn't know. That is what I normally think. She didn't know what to do. So there I am, nikarudi kwa bed, nikakaa. After like 20 minutes I felt, no, I cannot sleep like this. Then I went, I took a shower and then came. Definitely wezilala. I remember the whole night inaitwa kutoast kwa kujigeuza kwa kitanda, and I'm like, unaona, what if this man arudi? Now I'm like, I felt maybe I should have done better. Maybe I should have defended myself better. Whatever has happened, I should not have happened. Maybe this, I had a lot of thoughts. Now, that time you don't even know, like, me hadi hiyo time yenye nilikuwa naenda kushawa, you are confused because unajua kitambo hadi sexual education was something yenye watu hawakuwa wanaongelea, si kama sahi. Back then people didn't talk about those things like kama sahi. Mimi didn't even, I've never, nilisikia rape case, nilisikia tu once. I think when I was in class 7. Na ni kitu yenye hata hukushinda nilio, something has never happened to you, ama it has never happened to someone close to you. You don't even know what you're supposed to do. You don't even know if, okay. So that happened, and in the usiku sasa ikapita. In the morning mimi nikaamka vizuri and I prepared the kids to school and I took them to school. Mimi nili prepare everything and I took them to school. And on coming back nikapata na yeye mzee kwanza I took long. Hiyo day kwanza took long. Nilikaa na huo watch wa hapo shule. The watchman was a very lovely person, eh? Nilikaa like for 20 minutes hapo nikijiambia, wacha nikakae hapa at least nipate mzee amerudi. As long as niko na ameenda, as long as niko na funguo. Unaona, sometimes nilikuwa natoka na yeye anatoka. As long as ameacha amefunga. Nikakaa like 20 minutes. So kurudi nilipata bado hajaenda. And this now was, hii ndio kitu yenye ilifanya nisemee sikai kwa hiyo nyumba tena. I decided I'm leaving. Leo I'm leaving. Because I remember him telling me akitoka. Sasa alikuwa na gari, funguo za gari hapo. Akipitia hapo kwa kitchen, he was like, tutaonana jioni. And I was like, what? So in his mind huyo alikuwa ameshapata bibi. In his mind huyo mtu, I don't know, me alinisoma akaniona mimi ni mtoto or anything or.
So mimi nikasema one thing sasa, what I'm not going to even tell the lady of the house, because sasa that is what maybe you may judge, mseme pengine I should have told her or anything, because I was like mimi nimekuja katikati ya hii familia. This family is very lovable, the kids are okay, the lady wako sawa. Me, I've never had them having domestic issues. For those 2.5 weeks that I stayed, sikuisikia watu wakiwa na domestic issues. So I was like, probably if I tell the lady watu watakosana, pengine wataachana, watoto watalelewa aje. Yani that's what I thought of it. And I decided I'm leaving. And I waited for the lady of the house. And one thing I did, mimi for all those houses zenye nilitoka kama sijapeana notice, mimi sikuwa iachanisha mtu hivyo. Kwanza nilifua, nikaosha, nikafanya kila kitu. And again, alafu nikienda nikaacha hadi nimetayarishia watoto snacks and all that. Nikaacha kale kasimu kenye nilikuwa nako nikakaeka alarm, because alikuwa anakuja anakula analala. Sasa ataamka na huko masaa 10 ndio ende. Alikuwa anatoka 5:30 na huko. I prepared the snacks, na hiyo ako kasimu kenye walikuwa amenipea nikaeka alarm ya 3. And then nikapitia shule, nikaambia mwalimu nimetumwa soko na auntie. So ameniambia ikifika saa 9 kama sijarudi ama uone yeye na yeye amechelewa, anaweza usingizi naweza umpigie simu akujie watoto, because I was like, unajua anaweza mtu ametoka kazi anaweza lala sana na asisikie alarm alafu watoto wakwe stranded. And that is how I went. Now back to before I went. Mimi, I normally say it was Mimi, I don't know, God did, what am I going to put it, because now nimwambia me I've never had a rape case. Ati you are supposed to do this, you are supposed to do this. Mimi sikuwa najua kuna pills mtu. Me, I was like, I don't even know how I didn't even get pregnant, because by that time I had started my menses. I started my menses when I was 11. Yes, I think I was 11 years. So I was a fully grown woman. I would have gotten pregnant. I would have ningepewa ugonjwa. But mimi nilitoka tu nikaenda tu. I did nothing. Hata hiyo kupimwa sikupimwa. I didn't even take the P2 or anything. That was just God's grace. Now here comes the part of why I never judge people. Because let me tell you that incident did a mess to me. The incident did a mess to me, because the moment nilitoka kwa hiyo mlango, the moment nilitoka kwa hiyo gate, watu walikuwa wanashinda huyu ni Njeri mgani, ni Njeri mwenye wamemzoea ama ni mwingine, because my life it turned out I was bitter. I don't know if I should say I was bitter. I became messy. And that is why mimi usema, if you know me, I don't judge anyone. Na feelingi vibaya sana mtu akijudge mtu, because I've been there. And people wouldn't understand me and wouldn't kuvaa hiyo kiatu wajiulize, why are you doing whatever. Me, I normally say, nikiona mtu pengine hata na cross line, I'm like, why are you closing that line? Come tell me whatever has happened to you, because most of the things that we do, most of the vitu mbaya tunafanyanga, and most of the tuseme hata hizo depression na hizo mental health tuko nazo, it's as a result of things that we have passed through. Watu wengi hawajui hivyo, but that is usually the case. That is usually the case. And I normally say, kana mtu understand that person, then come judge the person. Because mimi, I was judged. I was judged. My family, the society, but they didn't know. In fact, let me tell you something. What hii story, what is clear hapa. The only person who knows the story is my husband. And I didn't even tell him ati papo hapo. It took time. Even my boyfriend, who have 5 years, when niliwaambia your story in my other channel, I didn't even know. Because sometimes, let me tell you, sometimes you feel like that thing is bad. Inaloingi self-esteem, wacha nikwambie. You're like, huyu mtu kwani aliniona mimi nitakataka aje? Kwani it lowers your self-esteem. Inafanya ufeel kujichukia. You run into things, you feel unloved. Ukikumbuka kama sasa useme kama mimi by background and all that, sasa hiyo uko in the street, you are roaming, your family members hata wajui kwenye uko, nao tena hapa uko tena, you feel like a piece of shit.
na hiyo kitu ina taking time before you heal ama you accept. And that is why the reason I have decided to share this story, it's because most of the what am I even saying? There is a lot of people who have been through sexual harassment and sexual abuse and all that, na hawajaiweza kuheal. Wengine they feel hard kukua in a relationship because they feel like huyo mtu pengine akisikia hiyo story hata wapenda. Wengine they force themselves into a relationship because they feel like ni kama huyo mtu ananipenda juu ana sympathize na mimi. Let me tell you something. Kuna mtu ana sympathize na wewe. Imagine you deserve the best. Mimi, that's what I normally say. I normally say you deserve the best. Even at one time I told my husband, at time we had a disagreement, and I was like, you know what, mimi past yangu haini-claim. Mimi I deserve to be loved. And it gets to a point yenye hadi unasimama wimo unaambia huyo mtu kama hutanipenda simply because someone took advantage of me, ama simply because I have a dark past. That is my past. Na hiyo ni kitu yenye mimi siwezi change. That is one of the things zenye zimefanya mimi accept na nikaange nikichami bebe napenda kucheka. Hizo ni vitu, those are some of the things zenye zimenipea nguvu na nasemanga whatever happened. There was a time hata mimi singeenda kwetu hadi shopping center ya kwetu. And hapa kuna subscriber mmoja uko home, she knows me hivi, she knows, ananijua kama mkono. I think hata kama kuna wengine hawajitokeza and all that, she can tell you I had that bad reputation, but sahi napitanga huku hivyo heads high because I learned to accept myself, and I was like whatever happened. Then I messed up. Nilitumia hiyo kidonda yenye nilipewa ikafanya nikuwe mtu mbaya, and it happened and I changed. God changed me. So what am I supposed to do? I should forgive myself, because there was a time ilifika and I'm like, unajua, maybe I would have screamed, maybe I would have saved myself from whatever happened. Yani I felt bad about myself. I was like, Kate, you didn't do enough. If you had done enough, that man would not have taken advantage of you. But sasa as time goes by, I learned to forgive myself. It took me almost like 7 years. Ndio sasa nijiforgive na nijipende, because people would use my past as a weapon, and I was like, you know what, yini hamtanipea stress. Mimi sijui stress na mimi sijui depression ni nini. Because the moment unajiaccept na unajipenda everything, na unasema whatever happened. That is my motto. Shika hapa. Whatever happened. If you are a prostitute ama you are a prostitute till date, and leo uamue kuokoka ama uamue kuacha hiyo mambo, you deserve to be happy, because whatever happened. Hatuwezi reverse tuseme ati sasa wewe si malaya, ati wewe sasa umekuwa mtu mzuri, sasa hiyo past to erase and you are still there. It happen, so what? To clean hapo kitambo. To clean hapo mambo ya kitambo. You learn to accept yourself. And you learn to love yourself. Kwanza loving yourself, and don't go around yapping to people. And I normally say before you even open up to some, mimi nimwambia it may take long before I even told this man that I'm with, because obviously feeling kinda kuna kale ka feeling, you know, wow, definitely you are a human, and there is that ka feeling utafeel ka what if I tell him asinipende ama whatever. So mimi I took my time first to learn this person, to see, because kila mtu, alafu plus him, he has also his past, so na sisi tulirhyme tu pamoja, and everything went okay. So what was I trying to say nikisema hivyo? I was trying to say that everybody deserves the best, and you deserve to be loved. Kama hiyo kimtu kenye kiliona hiyo time hakiwezi kukupenda, kikaona tu the only thing inaweza fanya ni kutekea advantage, ama mtu akakuangalia na kaona unakaa tu chokora, mtu akakuangalia na kaona tu unakaa mtu mwenye hajielewi, and decided to take advantage of you, not everybody is like that, because that things bring a lot of emotions and all that. Sometimes you unaona kama wanaume wote ni wabaya, ama unaona
kama wanawake wote ni wabaya and you change even your sexuality, you change even, no, it is allowed, but it is allowed. It is allowed, and all in all, the moment you accept yourself and accept whatever happened, the journey becomes smooth. Sasa nimekuwa mradha tena. Nimekuwa mradha na advertises. I know the video has been long, but I hope that I have encouraged someone. I normally say ile time maybe you have gone through shit, ama you are going through shit and you're feeling like now it's over. These are my parting shots. These are my parting words. Just come to this channel. Mimi I may not be the best. Okay, definitely hapa si mwisho. Tunaenda mbali. I may not be the best. I may not be the kind of the role model unataka. I may not have everything that you want to see in your role model, but just look at one thing, my smile and the happiness that I portray out here, because ukiona tu hivyo unafurahia. This girl has been through a lot and she affords a smile today. That should encourage you. Are we together? If you're feeling low, if you're feeling anything, kuja hapa. If you're feeling like things are not even going the way zinafaa, kuja hapa. Angalia smile yake, akiwaambia hi guys, and you get encouraged, because huyu mtu, she has also gone through a lot and she's still there. You see? So that's it. Whoa, yaki nimeongea. I don't even know the video near how many minutes, and I feel like whatever I wanted to share about my life starts from here. The pains, the cries, the everything, the matoso and everything, zilianzia hapa. Now I feel like I'm free to share everything with you, because now, yes, I feel I'm free to share everything with you. Na sasa tunaanzia hapa. And I'm never ashamed of my past. And people, when wanatumianga past ya mtu bring down, mimi nawaambianga, yes, watu wameitumia sana kwangu, but I'm like, you know what? Mimi hata nazimanga, Kate, ni wewe kwanza home. Siwane, I'm like, ni mimi na nilibadilika. That's it. So guys, tuonane Monday. Let me not talk so much, because na mimi nikiongea ni kama tap imefunguliwa hivi. And I hope that you have learned something. Yes? And you should keep hope and take care of your mental health, because that is the most important thing. Sindio? Tuonane Monday. I love you so much. And kama uja subscribe, kindly subscribe and like and leave a comment for me. By the way, me furahia nikiona comments. I normally feel so happy. So bye bye guys.